హలో అండి, వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ డెవాప్స్ సిరీస్లో భాగం మనం ఈ సెషన్లో వచ్చేసి మనం ఏ వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఈ పాయింట్ పైన అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. అలాగే మీకు వీడియో ఎండింగ్ సెషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లెట్ అస్ సీ అవర్ సెషన్. ఎస్, సో మనకి ఏ వచ్చాక నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ వచ్చేసి మనకి రీప్లేస్ అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ లేఅప్స్ కూడా మనకి మార్కెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఏ మనకి రీప్లేస్ చేస్తుంది, సారీ డెవాప్స్ మనకి ఏతో రీప్లేస్ అవుతుందా అనే పాయింట్ నుంచి చూద్దామండి. సో నాట్ ఫుల్లీ రీప్లేస్డ్ అండి. ఏ విల్ రీప్లేస్ సమ్ రిపిటేటివ్ డెవాప్స్ టాస్క్ మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ హూ యూస్ ద ఏ విల్ బికమ్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ వాల్యుబుల్. ఏ మనం యూజ్ చేసుకొని ఎలా మనం వర్క్ని స్మార్ట్ చేయాలో పర్ఫామ్ చేయాలని ఇస్ ప్రజెంట్ మనకి మార్కెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ద్వారా కొన్ని స్కిల్స్ మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి సో యూజ్ చేస్తే మనకి అవర్ జాబ్ ఈజ్ సేఫెస్ట్ జాబ్ అవుతుంది. సో మనకి ఏ ద్వారా రీప్లేస్ చేయనటివి డెవాప్స్ మనకి ఏమున్నాయంటే ఎస్ వాట్ ఏ కెన్ నాట్ ఫుల్లీ రీప్లేస్ అంటే ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ అండి. ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ మనకి రీప్లేస్ చేయలేదండి. ఏ వచ్చేసి మనకి రీప్లేస్మెంట్ అని పర్ఫామ్ చేయలేదు. అలాగే సో మనకి ప్రొడక్షన్లో ఏదైనా సంథింగ్ హ్యాపెన్ అయినప్పుడు ఏ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్సైట్ ఈస్ డౌన్, డేటాబేస్లో మనకి సమ్ ఇష్యూస్ రైజ్ అయిందండి, నెట్వర్క్ ఈస్ అవుట్ స్టేజ్, హ్యూమన్స్ మస్ట్ బి రిక్వైర్డ్. ఇన్ దిస్ సినారియో డెఫినెట్లీ హ్యూమన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అండ్ మేక్ ద డెసిషన్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ ద టీమ్స్ అండి. ఈ ప్రాబ్లం మనకి రిజల్వ్ చేయడానికి ఏది వరకు మనం వర్క్ చేయలేమండి. అండ్ కాంప్లెక్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్స్ నాలో సో విల్ నాట్ వర్క్ ద అయ్యండి. సో రియల్ టైం ప్రొడక్షన్లో మనకి ఇష్యూస్ హ్యాపెన్ అయినప్పుడు మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు, మనకి బిజినెస్ పైన కన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. హ్యూమన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. హ్యూమన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మనకి ఏ యూజ్ చేసి మనకి డెవాప్స్లో రీప్లేస్మెంట్ని పర్ఫామ్ చేయలేదు. బట్ ఏ యూజ్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే లైక్ స్క్రిప్టింగ్ జనరేట్ చేయడానికి పైప్ లైన్ సమ్ బేసిక్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద ఏఐ టెక్నాలజీస్ అండి. ఎవరు ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ రిస్క్లో ఉంటారంటే సో లో స్కిల్స్ ఇంజనీర్ అని లైక్ మాన్యువల్గా స్టిల్ ఇన్కమ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, రిపీటేటివ్ ఆపరేషనల్ టాస్క్ పైన డిపెండ్ అవ్వడం, సో బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వర్క్ పైన వర్క్ చేయడం. సో దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద మెనీ ఛాలెంజెస్ అండి. సో దీస్ people are facing the so many problems అండి. These people are facing the so many problems, right? సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి, మన పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ DevSecOps విత్ ఏఐ అండ్ న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే June 25 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేవరకు 7 AM to 9 AM అండి. అండ్ ద ఫీస్ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయండి 5999. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్. ఎవరి డెవాప్స్ మస్ట్ అండ్ లర్న్ ద లినిక్స్ కమాండ్స్, వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ అండి. ఎస్ గిటప్, సమ్ మావెన్, జెన్కిన్స్, గిటప్ యాక్షన్స్. జెన్కిన్స్ ఆల్రెడీ మనం పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయడానికి గిటప్ యాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో మనకి సో జెన్కిన్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తారండి. సో డాకర్, కుబర్నెటీస్, Ansible, monitoring tools we are focusing on Prometheus and Grafana, and also we are focusing on some more tools like Nexus repository manage server కాల్ చేస్తామని. అండ్ ఎల్ చార్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం క్యూబర్నెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆర్గో స్టూడియోస్ వీఆర్ యూసింగ్ ద క్యూబర్నెస్ అండి. సో టెరాఫామ్, DevSecOps tools we are focusing on Sonar Cube, OW ASP tool, Trevi, Chekovi, ELK stack monitoring tools మనం కవర్ చేస్తామని ఇన్ DevSecOps tools and also we are focusing on the so generative AI and cloud anthropic tool we are discussing on cloud AI. సో ఏ ద్వారా మనం ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద AWS క్లౌడ్ అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్, EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్ షెల్, అమెజాన్ రౌట్ 53, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఐఎమ్ సర్వీస్, అమెజాన్ EKS సర్వీస్ అండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ టాస్క్ ఆల్సో అండి. సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ ఇక్కడ 3 టైర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి అండ్ AWS EKS క్లస్టర్. సో అండ్ ఏ టూల్ యూజ్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. యాక్షనబుల్ ఏఐస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యూజింగ్ క్లౌడ్, సో క్లౌడీ, సో MCP సర్వర్ అండ్ AWS అండి. సో ఇలా మనం టోటలీ ఒక 9 to 10 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. బట్ టు అవర్ పాయింట్, ఎస్ సో మోస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతారంటే ఎస్
లైక్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ అండి, లైక్ ఆటోమేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, క్యూబర్నెటీస్ ఏ టూల్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తే బికమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అవుతుంది మనకి. ఏఐని యూజ్ చేసి మన స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తామండి. సో మన ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదండి, స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుందండి. ఎస్. సో ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్ ఆటోమేషన్ స్ట్రాటజీని, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేయడం, రిలయబిలిటీ ఇంజనీరింగ్, సెక్యూరిటీ, ఏ ద్వారా మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే అవర్ జాబ్ ఈస్ వెరీ సేఫెస్ట్ జాబ్గా కాల్ చేస్తాం. ఏ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ఇట్ అండి. ఏ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ఇట్. ఇస్ నాట్ ద పాయింట్. థ్యాంక్ యూ.